Elis nunca deveriam encontrar os ossos. As 75 Covas Sem marcas das Rosas nunca foram esquecidas. Alas foram escondidas de propósito, debaixo do solo do município de Veia das Rosas. Em Minas Gerais, desum segredo tal corrosivo, tal meticulosamente orquestrado, que quase reescreveu as leis da prosperidade do interior brasileiro e da memória nacional. Tudo começa na primavera de 1888, no com fumaca de canhos, mas com silêncio. Silêncio tal profundo que sufocava os cafés ao redor da Mansão das Rosas. A guerra estava terminando, o império agonizando, mas ali, naquela fazenda, de colunas brancas e jardins impecáveis, a família Cavalcanti nunca esteve mais viva. A produto de café nos últimos meses da guerra era inexplicavelmente o triplo de qualquer outra propriedade da região. A riqueza deles cresceu enquanto o país passava fome, e ninguém conseguia explicar como. Voca nunca deveria conhecer esta história. Os registros foram enterrados, os testemunhos desapareceram, e a terra foi limpa com cal e fogo, antes de ser vendida para calar qualquer boca. Mas nos descentramos tudo, e o que encontramos não vai só horrorizar Voca, vai transformar Voca. Porque os Cavalcanti não eram apenas senhores de escravos, aproveitadores da guerra. Eles eram algo mais antigo, algo mais frio, eram os arquitetos de sistema tal preciso sua deshumanidade, que espelhava a lógica gelada de culto antigo disfarçado de negócio. Ezequiel Cavalcanti não era fazendeiro, era sumo sacerdote do império. E o que crescia suas terras nunca foi apenas café, era controle, agores que comem cal. Porque aqui que a destida comeca. A Mansão das Rosas ficava no cruzamento entre a generaliza maneira e o mal subterrâneo. O patriarca, Ezequiel, era mais do que rico, era respeitado, temido e admirado. Homens erguiam tacas su nome, des belo horizonte e do Rio de Janeiro. Mas aqueles homens nunca viram o que encontramos debaixo do soalho da ela leste. Nunca viram os documentos ainda úmidos de pedreiro químico listando nomes, pesos e joias das de carnavais. Aquilonio era uma fazenda, era campo de colheita, e as ferramentas da colheita não eram apenas foices e maus. Eram livros-caixa, contratos falsos, compostos psicotrópicos e uma rede de executores silenciosos que operavam como sergios, dissecando sociedades desesperadas. Aqui esta verdade que Voca precisa entender, os Cavalcanti não matavam por prazer, matavam por otimizar essa é a mentalidade do mal antigo, eficiente, metódica, fria. Eles conqueram como os deslocados, ex-escravos libertos, vivaz de guerra. Os brancos pobres abandonados pela marra do conflito, Ezequiel oferecia, salvaco, salarios justos, abrigo estival, trabalho que importava. E eles assinavam pensando que tinham sobrevivido ao caos, estavam errados. Os contratos não eram de emprego, eram rituais. Iniciados num sistema que vai a seres humanos como matéria-prima. Sabemos disso por causa do que encontramos no livro vermelho, aquele lacrado atrás da lareira com ser carimbada com o braço das Cavalcanti. Nele, o nome de cada trabalhador não vinha seguido de funquo, mas de rendimento, Tomás Henrique, ferramentas recuperadas, valor em prata, real 1.12, tempo de decomposição, 70 horas. Aquilonio eram registros, eram recibos, e agora se perguntam, como Ezequiel conseguia escapar impune, porque ele entendia algo que a maioria nunca entende. As instituições não se constroem sobre justiça, mas sobre utilidade. Ele subornava o governo com café, o sol com descrica e o Rio de Janeiro com silêncio. A guerra foi cortina de fumaca, por trás dela, Ezequiel construiu seu próprio reino. Sistema fechado, a moralidade era obsoleta, e a família seguia. Margarita Cavalcanti, sua esposa, a chamada Magnolia Diaco da Mansão das Rosas, era o cerebro operacional, ela não corva pelas vítimas, ela equilibrava as contas, seu diário, parcialmente recuperado e parcialmente queimado, revela. Uma inteligência mais aterrorizante que a de Ezequiel, ela acreditava na necessidade do sacrifício. Todos somos engrenagens, escreveu, e como guerra devagar de meio ser moito e virar vlio. Os gêmeos, Davi e Mateus, eram, as mãos, Davi, o químico,
aperfeito o processo de decomposição com cal viva, Mateus, o executor, cuidava do descarte, da repressão da mão de obra e do controle psicológico, juntos, transformaram o celeroitres das cafés no lugar que os moradores sussurravam por Jirax, espaco de fumaca e luzes estranhas. A ninguém entrava de do escuro, mas que fique claro, isso não era loucura, era genialidade corrompida. Ezequiel Cavalcanti não explorava o caos, ele o criava. Cada desaparecimento tinha motivo, cada cova tinha análise de custo-benefício, e quando os vizinhos faziam perguntas de mim, também sumiam. No fim da guerra, 75 homens, mulheres e crianças haviam entrado na Mansão das Rosas, nem voltou, mas o patrimônio das Cavalcanti havia quadruplicado, agora respira fundo, porque isso o começo, o que estamos revelando no apenas crime e projeto. O modelo de poder tal senator que ainda coa nos sistemas que governam voca hoje, voca já viu pedacos dele no seu trabalho, na política, nas indústrias que lucram como silêncio. O modelo Cavalcanti no morreu em 1888, ele evoluiu e se voca aca que isso história. Voca já está preso, no final desta revelação. Voca vai entender como exercer, como reconhecer os rituais, os sistemas, as ferramentas. Mas só se continuar, nil per aqui, porque o próximo passo nesperaco de coelho e quando fica perigoso. Todo sistema de controle, toda dinastia, todo culto, todo regime desfarcado de família começa como uma planta de ordem, por causa havia de me. Caos stakes são nas paredes, mas ordem seduz, conforta, faz os homens dormirem. Enquanto algo antigo afia as facas hechas da cortina. Foi isso que tornou a Mansão das Rosas tão eficaz. Parecha para isso. Colunas brancas, gramados esmeralda, uma casa construída para icor nobreza. Visitantes viam refinamento, trabalhadores viam oportunidade. Mas por baixo do verniz polido havia uma verdade mais velha. Que o café e mais escura que a guerra, os Cavalcanti não eram fazendeiros, eram curadores de percepção. Quando Ezequiel Cavalcanti convidou o delegado Braga para visitar a fazenda, depois do desaparecimento de Tomás Henrique, ele fez isso no domingo, o dia do Senhor, quando a mansão estava impecável. Quando os trabalhadores ainda vivos eram exhibidos com roupas recém-lavadas e ensinados a sorrir, atrás do medo. Nos tocavam na sala de visitas como se o próprio de estavas abençoado abraço. O delegado nunca teve chance. Homens como Ezequiel sabiam usar a imagem como arma. Ele senta o delegado numa poltrona de couro que pertencera a general do Império, ofereceu bourbon mais velho que a guerra, falou de lealdade, lei e sanidade da ordem. E o tempo todo, debaixo do assoalho da sala, onde estavam sentados, havia seis corpos já se dissolvendo, e isso que voca precisa entender, o mal não grita, no USA chifres, el sorri, fala baixo, leva voca para passeios e te dá recibos. Quando mais cavávamos nos arquivos das Cavalcanti, mais claro ficava, não era improvisado, era arranca. Os projetos originais da Mansão das Rosas incluem mais que quartos e moinhos, incluem passagens secretas, poros reforcados e drenos químicos que levavam a faces lacradas debaixo do celeiro. Não era horror improvisado, era maldade arquitécnica. Os Cavalcanti sempre pretenderam que a Mansão das Rosas fosse mais que uma fazenda, era uma folha. Não de café, mas de controle. Os diários de Ezequiel, descobertos por descendente que fugiu do sobrenome da família, revelavam sua obsessão com o que ele chamava de geometria do poder. Uma filosofia nascida da fusão profana entre maquinaria, modelos imperiais romanos e sacerdotes egípcios. Ele escreveu, todo sistema de poder deve ser geometricamente contido, círculos de influência, pirâmides de obediência e sempre uma câmara escondida debaixo do trono. A própria mansão foi construída segundo essa geometria, a família, no ápice, os capatazes abaixo, os trabalhadores abaixo deles e abaixo de tudo, nada. Por quando voca chegava ao fundo no modelo Cavalcanti, voca era removido, dissolvido, transmutado. Ezequiel acreditava em alquimia, não de metal, mas de sociedade. Acreditava que homens improdutivos deviam ser reciclados, não ajudados, não pagos, nem mesmo punidos,
reciclados, e não pés destrucado pela guerra. Ninguém vigiava perto o sufficient para impedir, o governo estava ocupado com a reconstrução. Os imperios estavam mortos ou desarmados, e o povo, os vizinhos que moravam a poucos quilômetros, estava assustado ou endividado também para falar. O medo não era subproduto do método Cavalcanti, era parte do sistema. Todo grande sistema de controle psicológico precisa produzir a luso de escolha, e isso que quebra as pessoas mais rápido. Os trabalhadores não eram acorrentados, eles, assinavam contratos, escolhiam a Mansão das Rosas, entravam por livre e espontânea vontade. Essa luso os tornava mais fáceis de controlar e mais difíceis de salvar. Por quando os desapercimentos começaram, a maioria dos moradores não perguntava o que Ezequiel fez. Perguntavam o que essas pessoas fizeram para merecer esse o truque. Essa é a mentira que ainda usam hoje. Quando o sistema te destrui, ele convence o mundo de que você destruiu sozinho. Está começando a ver. Não estamos só contando uma história. Estamos revelando um mecanismo. Porque o que Ezequiel Cavalcanti construiu não morreu com ele. Ele coa em sistemas modernos. Em indústrias que consomem energia humana e cuspiosos vestidos de incentivos dourados e gerentes. Sorridentes. Ao redor da sua vida, do seu emprego, das suas instituições. Pergunte como lucra com a sua obediência, como dono do seu tempo, e o que acontece quando você começa a fazer perguntas em 1888. Homem fez, José Ribeiro, o capataz-chefe, lhe por décadas, mas ele começou a ver as rachaduras, os trabalhadores fantasmas, a comida sumindo, o cheiro de cal atrás do chaleiro, o ponto de ruptura, o momento em que a alma de José Richu veio em meio. Quando ele viu os gêmeos Cavalcanti carregando uma carroça no meio da noite, as rodas rangendo sob o peso de barras lacrados, barras que não chacoalhavam como líquido, mas algo mais pesado, mais lento. José os seguiu pela mata, passou pelo cemitério oficial, passou pelas covas escondidas. Era sistema de cavernas que nunca tinha visto antes. Mapeado nos diários particulares de Ezequiel como a Veia Oca, ele dentro guardaramos barras, rotularam, marcaram com códigos que ele nunca tinha visto. Quando confronta Mateus na manhã seguinte, o rapaz apenas sorriu, não se preocupe, José, estamos construindo algo eterno, uma dinastia não cresce na terra, cresce no sacrifício. Foi aqui José entendeu, ele não estava gerenciando uma fazenda, estava gerenciando ritual, aperfeiçoado ao longo de séculos, que continuaria enquanto o mundo admirasse resultados mais que a verdade. Agora, você precisa decidir, vai continuar assistindo da bairrada ou vai entrar inteiro na escrito? Porque o que vamos seguir, muda você, começou com grito, no alto. Só o suficiente para firar a borda da noite, marquei o vomito que travou. Na garganta antes de escapar por completo. Mas José Ribeiro ouviu. Ele estava acordado, sempre estava nessas dias, o sono vinha em pedacos. Sabia de mim, vai de mim, e naquela noite, aquele grito confirmou o que o instinto sussurrava há anos. Havia algo enterrado debaixo da Mansão das Rosas. E estava vivo. José pegou a lanterna e o revólver que não usava desta guerra. Passou pelos alojamentos, pela casa da cozinha, rumo ao galpão de ferramentas de onde o som vira. Quando chegou, só restava silêncio e uma manga oleosa na terra, tecu, cheirou os dedos, calizam, os Cavalcanti sempre usavam cal. José não falou nada na manhã seguinte, não escreveu no diário. Sabia que o verdade na Mansão das Rosas não levava a estica, levava ao desaparecimento, mas foi nesse momento que começou a planear. Por acquiescer para terrazani, e os homens que queriam parar o sistema. Não conseguiam escapar da gravidade dele, os Cavalcanti não tocavam uma fazenda, tocavam circuito fechado, e como estava dentro só tinha duas saídas, virar, engrenagem ou alimentar a máquina. José escolheu uma terceira, sabotagem, mas primeiro precisava de informar quo, padres, provas. Então, nos 2 meses seguintes, viram exatamente o que o Minos suspeitavam, obediente, cumpria ordens, endireitava a postura, saía no refeitório, tomava notas mente de cada queixa, cada carregamento, cada transferência subida de trabalhador que nunca voltava.
Foi assim que encontro o livro caixa preto, escondido atrás de pano falso no escritorio de Ezequiel, no era registro de café, era algo muito pior. Catálogo de corpos, inicia, datas, métodos, resultados. Cada entrada detalhava o rendimento do sujeito, o valor extraído do trabalho, do silencio, alguns casos, da morte, algumas tinham símbolos estranhos, alfabetos que no eram deste mundo, outras frases como perga concluída, ascensão, riego, apodrecimento da carne em 28 dias, gêmeos, rasa de colhada 2-1. Repetir experimento no próximo solstício. No era livro caixa, era diário de ritual, e o pior, datava de anos de Ezequiel. Anos da guerra, anos da mansão. As primeiras entradas começavam em 1804. Assinadas no por Ezequiel, mas por Benedito Cavalcanti, o suposto fundador. O patriota, o mito, ele nunca havia morrido em batalha. Isso era mentira cantada per crianças na escola, segundo o livro. Benedito fingiu a morte e foi para debaixo da terra, literalmente, para a Veia Oca, ali a família começou o que chamavam de o trabalho. O que era o trabalho, não era agricultura, não do jeito que entendemos, era colhada de medo, energia, submissão, uma transmutação da vontade humana em algo que podia ser armazenado, usado como arma ou vendido, foi a que José entendeu. A Mansão das Rosas não era uma fazenda, era motor, e as pessoas que sumiam não eram só vítimas, eram combustível. Ele sabia que não podia procurar o delegado. O delegado Braga já estava morto havia meses e o novo era tão comprado quanto. Não podia alertar a igreja. O pastor local tinha sido escolhido pelos Cavalcanti. Só restava uma opção, uma mulher chamada Clara Mendes. Clara era professora de Salvador, recém-chegada de Poquio Irmão, antigo trabalhador da Mansão das Rosas. Despertar sem deixar rastro, ao contrário da maioria, ela não acreditava nas versas oficiais. Tinha motivos próprios para odiar os Cavalcanti. Joshua contatou segredo, cartas codificadas, encontros e noite perto do riacho seco. Ela escutou, anatou e logo outros, médicos, soldados, exigentes. Pessoas que haviam perdido entes queridos depois de trabalhar na mansão. Elas se chamávamos invisíveis, mas justo quando começávamos a se organizar, algo mudou tudo. Uma tempestade caiu, não de chuva, de fogo, 18 de julho de 1889, o engano pegou fogo. Pelo menos foi o que os jornais disseram. José sabia que não houve raio, não houve acidente. Aquele fogo veio de baixo, algo escapou da Veia Oca. Sobreviventes cantavam de som como metal gritando, anime em pânico. O seu ficou la ranha por 10 quilômetros. E no meio do caos, encontramos das Cavalcanti na amada, Mateus, nu, que amado, rindo. Repita a mesma frase, el acordo, o pai de baixo e novamente. O delegado descarta como loucura, diz que o Mateus tinha inalado fumaça. Mas José sabia que haviam despertado algo, não fantasma, não mito, uma forca, antiga, calculista, pressa nome da família. O fogo não foi fim, foi nascimento. Foi a que José despertou, alguns dizem que fugiu para o Rio de Janeiro, outros que foi enterrado na Veia Oca. Sua última carta para Clara foi contrabandada dentro de uma cópia do livro do Apocalipse, como uma linha sublinhada em vermelho. Sai dela, povo moi, para não participar das seus pecados. Mas Clara não fugiu, ficou, porque agora Antônia, a dinastia Cavalcanti não era só uma família, era uma doutrina, e como toda doutrina nascida em som, não morreria a menos que alguém matasse, o que acontece em seguida vai gelar sua espinha. Ela chegará usando máscaras, não para esconder o rosto, mas para se proteger da verdade. Era a noite de 3 de outubro de 1889. Uma lua cheia de colhada parava baixa sobre a bahia, lançando las brancas de osso sobre os restos carbonizados das cafés e da Mansão das Rosas. O fogo de julho havia destruído metade da propriedade, deixando o chão cru e ennegrecido, mas a mansão continuava intacta, como se as chamas tivessem medo dela. Dentro, os membros sobreviventes da família se reuniram na sala de visitas. Ezequiel, Mateus, além o reverendo Bruno Cavalcanti, o chamado teólogo. Dusan, não estavam em luto, estavam em silêncio.
silencio denso y palpable, quebrado apenas pelo tic-tac ritmado de relagio de pendulo que no funcionava havia 40 anos. No chao entre elas havia uma criança, uma menina de 8 anos, pálida, enrolada num vestido de linho branco grande de mei, bordado com símbolo sem sentido, espirei, ojos, cruzes bifurcadas. Seus lábios estavam costurados com linha preta, os olhos abertos, mas não havia nenhum dentro. O reverendo Bruno murmurava, trecho de livro não traduzido. Encarnado coro humano curado, Ezequiel dramava som fresco numa bacha. Fita do crânio de soldado imperial, Mateus espalhava cinza círculo. Além acendia velas, não com fogo, mas com sal, vinagre e calor da espinha de padre afogado. Isso não era ritual cristã, era o despertar vermelho. Rito passado destino for para prender o receptáculo e selar o pouco. Mas dessa vez o selamento chegou tarde, o pouco já havia sido rompido. Na terra de bexo da Mansão das Rosas, nos túneis da Veia Oca, algo havia se mexado, não fantasma, não demônio. Uma memória de tão antiga e profunda que se tornou ser. Chamavam no de pai de bexo. E a menina deveria abrigá-lo. Mas no momento em que o último cantico foi pronunciado, ela ergueu o rio, não era sua voz. Era a dama de Ezequiel, uma voz morta havia muido, afogada num pouco aos 13 anos. A chama tremulou, o crânio se estilhacou e o som. Como a saber do seu olho per cima, contra a gravidade, como se puxado por forca invisível. O ritual havia falhado, o pai de bexo escolhera outra pessoa. Claramente assistiu a tudo através de uma fresta na porta do poro. Havia se infiltrado na mansão naquela noite, disfarçada de empregada muda da cozinha. Por semanas viveu entre elas, recolhendo inteligência, desenhando símbolos, aprendendo nomes, acaba que estava preparada. Não estava. Porque quando vai aquele som saber suspenso no ar como veias de ferro derretido, não soviu. Ouviu, susurro dentro do crânio descendo pela curva do tronco cerebral. Boca se lembra de mim? Não era pergunta, era fato, clara. Grita sempre a boca, o corpo tremeu, as pernas falharam, a pele ficou gelada, depois quente. E por instante viu algo que não era real, ou talvez fosse, campos de dentes. Olhos cada pé de café, vozes cantando dentro do sol, e por trás de tudo, homo não feita de carne, mas de osso e contrado, olhando para ela, através dos séculos, sorrindo, ela desmaiou, quando acordou, o poro estava vazio, sem criança, sem Ezequiel, sem som, apenas uma única marca de mão na parede, a dela, queimada na pedra. 3 semanas se passaram, os cavalcantes ficaram a propriedade. Publicamente alegaram que os danos do fogo os forcaram a mutar, particularmente. Voltaram para debaixo da terra, de volta e Veia Oca. Clara foi encontrada vagando descalça na mata, meio louca. O médico local declarou histeria nervosa, mas em Salvador, onde como sabia a verdade, ela era celebrada como sobrevivente. Os invisíveis acolheram, mas ela já não era mais salário. Algo havia mudado, quase não falava, recusava entrar. Emigreias, arranjava esperei nos parapetos das janelas e começou a desenhar de novo, não mapas, não anotax, rostos, sempre o mesmo, homo alto, de bachecas afiadas, trajes colônias. Benedito Cavalcanti, envelhecido e sorrindo. Ao longo do ano seguinte, relatos como que chegar de municípios da Bahia e Rio Grande do Sul. Pessoas desapareciam, famílias inteiras, crianças encontradas ocas, sem órgãos, sopalha. Testemunhas descreviam uma figura cinzenta aparecendo em sonhos, oferecendo barganhas. Homo foi ouvido dizendo, el permite trazer minha esposa de volta, saúdes muy silencio. Depois incendiu a própria casa com os filhos dentro, a região chamou de febre silenciosa. Mas os invisíveis sabiam, a doutrina Cavalcanti, tinha ficado móvel. Os rituais de São Janho precisavam da fazenda, agora viviam nas mentes. Enquanto isso, em Brasília, uma reunião privada aconteceu entre círculo de indústria de elite e ex-genere. Entre eles, Eduardo Santos, o general Jorge e a magnata das estradas de ferro chamado Geraldo Pereira, primo de Clara Mendes. Discutiram Nico assunto, adquire a Mansão das Rosas.
Neo para destruir, mas para aprovidar o que continha, para afirmar que a Veia Oca neo era única. Estruturas semelhantes haviam sido encontradas debaixo de Minas de Carvo em Santa Catarina. Sob as colinas de Goiás e nos túneis de São Paulo, estavam conectadas, uma rede mais velha que o Brasil, mais velha que o Império. E os cavalcantes eram Mexico, era modelo, uma franquia. O Conselho votou unanimemente financiar a expansão da doutrina, rebatizada para uso público como iniciativa da benevolência. A primeira que apagar José Ribeiro, toda carta, todo diário, todo documento com seu nome foi retirado de bibliotecas, arquivos e memória popular. Claramente foi declarada insana, internada, tratada com banhos de mercúrio, e na mensa estilo car por completo. Ao tema coisa que ela diz, el no está so debaixo da terra. Esta nas leis agora, em 1893 a Mansão das Rosas. Reabriu como orfanato administrado pela Fundação Benedito, financiada por dinheiro do Norte, com contratos governamentais. Ninguém questionou. Porque agora a dinastia Cavalcanti não era mais uma família, era o próprio Brasil. Eles chamavam de doutrina do solo, não uma filosofia, não uma religião, sistema, pacto de sangue. Mecanismo que permite aos Cavalcanti fazer o impensável sob o disfarce de arranca e terra. Para os de fora, a Mansão das Rosas era apenas mais uma propriedade do interior tendo se recuperar da guerra. Mas para como havia estado dentro, como sentira as paredes respiraram, era algo completamente diferente. Benedito Cavalcanti não fundou apenas uma dinastia, fundou principado, lugar governado não por homens, mas por poder, que sobrevive sob a luz de ordem, vestido de café, santificado por escritura, e a linhagem familiar não era, so arranca, era contenqueo, claramente descobriu isso quando invadiu a capela da Mansão das Rosas era pequena, decadente, supostamente abandonada desde o fogo. Mas na 13th noite depois do solstício, ela viu as velas tremulando atrás do vidro quebrado e cegou. Dentro, debaixo de alcapauzado altar, descobriu a capela inferior, santuário cripta, os Cavalcanti realizavam missa vermelha. As paredes cobertas de sigilos, uma estranha fuçal de latim, hebraico e algo mais antigo. Havia potes com órgãos preservados, pergamentos que sovavam quando desenrolados, e no centro uma laje de pedra manchada com séculos de sangue, acima, gravado, o pai está preso pelo solo e pelo nome, sangre a terra, renova corrente. Clara percebeu algo aterrorizante, os Cavalcanti não estavam apenas usando a Veia Oca. Estavam alimentando-a, a cada decada, sacrifício, sempre da própria linhagem, gêmeos, se possível, senão, substituto servia, algum com fritura, cíclica suficiente para imitar o vínculo. Por isso a Mansão das Rosas empregava tantos órfãos, tantos veteranos, tantas pessoas que ninguém sentiria falta, e foi aí que Clara fez a liga cao. Seu irmão havia sido apenas levado, havia sido escolhido, era gêmeo, e ela também. Mas sua irmã gêmea havia morrido no parto, foi o que o disseram. E encontra os registros da parteira enterrados nos arquivos da cidade de Salvador. A irmã, Margarida Mendes, fora vendida com 4 semanas de vida diretamente para homem chamado Silas Cavalcanti. O censo de 1888 a listava como ajuda doméstica. O livro-caixa de 1889 a listava como desaparecida, e no registro ritual de 1890, conexão em vivo, receptáculo fraturado, enterrada, Clara no grito, no coro, no riso, afrouxou determinaco, isso já não era sobre justica, era sobre aniquilaco. Ela volta aos invisíveis como as provas, nomes, rituais, mapas do subterrâneo. A doutrina original escrita na mão de Benedito, e então expôs pleno. Que Mariam a Mansão das Rosas de baixo para cima, não com touches, não com dynamite, mas com sal, ferro e palavras dadas ao contrário, símbolos gravados em espelho. Desatamento mais antigo que o cristianismo, mais antigo que os próprios Cavalcanti. Atacaram ao anoitecer do solstício de inverno de 1893, 8 pessoas entraram na veia. Outras voltaram, Clara não foi uma delas, mas quando o sol nasceu na manhã seguinte, a Mansão das Rosas havia desabado para dentro, não foi amada.
yo inundada, engalida, a terra fundo como pele sob calar, e no lugar so resto uma cicatriz. Campo de sal, nenhum animal se aproximava, passaro circulavam, mas nunca pussavam, o charichavam, mas nunca crescia, porum tempo per su que havia acabado, o nome cavalcante sum dos registros públicos, o ultimo herdeiro sobrevivem. Aliás, mudo se para o sob nome falso, a doutrina foi dada como destruída, e Veia Oca salada pelo desabamento, 1950, foi quando reapareceu numa cidade chamada Porto Vermelho, interior de São Paulo, uma onda de desapercimentos, crianças sumindo e os pais, círculos estranhos desenhados nas escolas, homem chamado Dr. Elias Carvalho foi preso por realizar experimentos psicológicos amorfados, mas se voca olhas, a caligrafia dele combinava perfeitamente com a de Ezequiel Cavalcanti. A sobrinha declara, Edith Mendes, descobriu a liga cal enquanto trabalhava como enfermeira no sanatório de Porto Vermelho. Encontro o livro, Ritual encadernado em pele humana, atualizado, como uma nova frase na última página, o solo isso o primeiro portal, o song ainda novamente. Ela fugiu, mas não antes de copiar o mapa final, triângulo, tres pontos, Mansão das Rosas Minas, Porto Vermelho São Paulo, Veia Negro Mato Grosso, símbolo de conclusão, auto final. Edith o mapa para, jornalista em São Paulo chamado Lester Ruas. 2 semanas depois, foi encontrada afogada. Na própria banheira, o legista classificou como acidente, mas os pomos estavam cheios de sal. Ruas tenta publicar, o artigo foi paxado, el desapareceu, seu apartamento foi encontrado vazio, exceto por uma coisa, uma carta escrita em carvo. Na caligrafia de Clara Mendes, a doutrina no acabou, evoluiu, observos nomes, observos gêmeos, e quando o sal ferver, cora, e 2026 agora, a Mansão das Rosas desapareceu. Mas a terra continua morta, Porto Vermelho está cercada, declarada zona química perigosa. E Veia Negro, essa é outra história, porque Veia Negro está ocorrendo de novo, mas no procuram patrulha, procuram a veia, e dessa vez não pretendem contá-la, pretendem ressuscitá-la. A dinastia Cavalcanti nunca morreu, apenas foi para debaixo da terra, e a doutrina não terminou. Esta apenas começando.